it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Kairó Investment Limited mu ngi la ko fa amal Kairó Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash price muy jar si ñaar téeméeri junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi mortgage nag foo ko dégg mooy fay nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benni weer dama ne Kairó Properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw bandang Kairó Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu sa Lamin Kerewan Superman day gàtt te bari yére ana ñu bëgg a sanse ana ñu sanse réer ana ñoo ne Gambie mënuñ sanse man Emel maa bañ ba tëdd si suuf Gambie rek sanse rek la ñoo def ba tax ne suñ politicien dinañ la tegaay est-ce que suñ artistes yi mun nañ sanse suñ businessman yi est-ce que mun nañ sanse mosuma fourchette kenn ko jëmee ko ba tax na dinañ fu budde daal nag ay fashion design hairdresser yi make-up artistes yi ba si modèle yi Fashion Avenue rek dina neex ta dagan every Thursday nga ànd si man Emel dina neex ta dagan yéen a gën a xam ñoo far fañe. Transportation problem in the Gambia, has this been a long-gone process or is this a recent process that is happening here in the Gambia? Today on the Youth Bantaba, so here on Gambian Talents TV, we will talk about the transportation system in the Gambia. What are some of the challenges that people are facing here in the Gambia in the transportation system? Just to remind you that you're watching Gambian Talents TV and on the Youth Bantaba. So this show comes your way each and every Friday here on Gambian Talents TV. I won't forget to acknowledge my partner who is not on the show with me today, but still we'll keep it going. And I'm saying shout outs to her. We love you and then we miss you. But still on the Youth Bantaba, so like I mentioned, we will talk about the transportation system. What are the problems the passengers, the Gambians are facing, and why are the drivers involved? Today we will talk about this. And before we go further, I will remind you that transportation contribute immensely in the economic development of several countries. But here in the Gambia, we have this problem. What are some of the solutions that we can take? And you watching us from the diaspora, from any other countries, tell us how does it feel like when you travel to the Western world or any part of the world you are right now. How do you see the transportation system in that country that you are in now? And when you were in the Gambia, what are the difference? What do you feel? Do you feel like the Gambia really needs to go further? And what are some of the problems that the Gambia is facing? And we need to get rid of those things. Because you know the Youth Bantaba show, we need to connect every Gambian that are anywhere in the world. We need to connect you and tell us how does it feels like here on the Youth Bantaba show. And before we go further, today I take a walk down because here on Gambian Talents TV, I cannot just come on here on the TV and then start talking alone. It might seem boring, it might seem not forward, you cannot relate to it. But then I took a walk downstairs and talk to the Gambians and talk to some drivers, some passengers, and they tell me how it feels like, because some passengers tell me that the drivers are like duplicating the fare. Like if you are going to Brikama from Westfield, you have to pay like 3 fares. You have to pay from Westfield to Latrikunda or either Tabokoto, then from Tabokoto to Lamin, and then Brikama. So they are saying that this is a challenge, this is a struggle that they are facing, and the drivers need to stop doing that. And talking to the drivers also, like we said, you cannot just bring one side of the story and say that's the fact. So we need to go on. I also talk to the drivers also, they tell me their side of the story. Later on we'll bring that story to you and you can hear from them. On the topic today, we can say there are several things that is helping the Gambia, that is distracting the development of Africa. But before we go there, let me talk to my fellow local Gambians, Mandinka, Wolof, and so everybody can relate, because this so we don't want you to feel, I don't want my brother to feel left out, I don't want my sister to feel left out. So mbokay ñu ngi leen wax you are listening to yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV seen programme bu ñëw waxee Youth Bantaba Show. Si Youth Bantaba Show bi dañuy waxtaanee mbir nga xam ne ay ñun ndaw yi foofu lañu nekk problème yi bëri ñu ngi xew lu nga xam ne ndaw yi dañ fa bokk. So tey nag dañoo war lu nekk si transportation system bi suma wolof bi da ngeen maa jéegale ni wan xam nga dama
transportation system moo nekk comme si trafic bi ni moto yi suñuy daw nga war a nga jógee Westfield war a dem Brikama wala jógee Brikama wala ñëw ba Westfield wala dem jógee Westfield wala dem ba Brikama depend any yow fooy dem mi ñeneen ñi xam nga dangay jànkuwante ak yu bari lu nga xam ne dafa métti daal war a dem ba Brikama nga nekk Westfield ñu ne la man dewma Brikama Latrikunda laa am wala Tabokoto laa am wala Lamen laa am te yow da nga war a dem ba Brikama nga war a fay ñaari place wala ñetti place su fekkee amuloo xaalis da nga war a taxaw bu yàgg balaa ngay am moto so li nekk na lu nga xam ne dafa doy waar dafa métti torop nit yi ñu ngi koy wax nit yi su ma duggee si moto sama su ma wàccee sama ñi bi ma duggee si moto dama koy dégg nit yi ñu ngi wax nit yi dañoo xuloo ak drivers yi tamit gaa ñu ne dañ am seen reason bu ñëw lu tax ñuy def loolu ñu ne ñoom tamit waxtaan naa gaay dama dem tey si suba ma dem si drivers yi ma waxtaan ak drivers yi waxtaan ak askan yi si customer yi ñu nekk passengers yi tamit gaay wax nañ ku nekk war na seen kaddu so si kanam tamit dañoo andi loolu noonu ngeen dégg ak gaay tamit lu ñëw wax because man kenn du ma mën a toog fii di nekk di wax maybe sometimes da ngeen ay wax kii lu mu nekk di wax sax dafa boole kii xam lu mooy wax maybe doo ko mun a understand doo ko mun a relate wante soo ko déggee si ñeneen ñi si la mooy gën a saf si la mooy gën a am kaani power ak yooyu noonu so ma dem si suma mbokki soosay tamit baɗigol ngala wan jiɓe kannari wa kumpare yo eke ɗum mbiyata kamuna fo kamin kaca ɗum mbi wolon ka faale ko alɓe gammen talents de jiɓe kan mbina youth Bantaba so mi yalan kon kake jang fonninke kaca ɓeŋo ɗon kamin faala komin ñimum Bantabalde mi yalan ko fonninke kaca ɓuŋo ɗon waɗɗol ɓiƴen sa fonninke ɗol fina ninga singa kaca bar mbiɗe na kaca waɗa ndin mina wolon komin ñim passé kuwol anin taninna molle taninna keña min kede moto kuwolle keñare katum bi somo ndalen tamantalan jitan tamata Westfield kanjinin ka pol korosi nga korosiro ke ngaje komin ko molo siati mono kam bake bari moto ko ko leari so ni kacara jandin ke nyinin kan ni kacara ngi nyinin ka katani na komin ko ni bo Westfield yen fara ko brika me ka bata bake e baje ba fa driver ba fole ko ndeka dang lati kunda do ba fa en kadang talindi na fon ni moto ko leari ba ba fole ko driver ko ni mo le siari rek e wolle ka nyidi ka sibal ko mas so no ni wol nyinin ka ira kaca fo nyata ndako min ko ira ni ko ada tanina ngaje ko nyinin ko mi yalan ka be batani kam bakele man da woto den data ko tegen tamanta ni driver fanan kacara ni apprenti le biata ni na komin ko ito fanan yira bota data ni banda tata ko mi min fonto to be fol wala jam bare ko mi nga fala nyama ni tamanta dumal ni kacara ya fanye so hani kabinda fankela mbanna technicien o bulala ay do woni fena ni ali aji be kabinda ta silo kam ni mule asore kam mono hani kabin baraki o bana ba gamen telen se jibe ka ala tudo ya sedi driver fo customer de mo taxi driver ite bun taxi driver te ngaje komin ko client mo jama bi je complain kan ka fo ni bodo Westfield ni nyala ko Brikama pasi saban nani ni ko be jole so ite sa fo no mo le driver ite mun ila karola isa mun fo no mo le woro okay ni aji be driver ntede taxi driver mo kala Brikama ni aji be driver kake and I believe that fuel wala la falem because ni aji be taxi ne ko ba bolo jam fo Brikama e ba kala 18 and this is 4 passenger it means it all fuel fo mambo so fuel la share wala tin han gel I believe wala ne ka kuntung at least ne ko Latrikunda ya fo Tabokoto Brikama but ne ko ba bola like taxi mam fo gel fo it can be understand why taxi ne ko bola direct Brikama you calculate ko ba fo 18 that's how much wo man futa 1 liter fon because 1 liter is 50 something now so ne aji we o ma 1 liter fon aussi so ndiajo bela share fuel rek na fuel jita rek e badla ko hani Latrikunda jamol ka fo Latrikunda jang molka fuel or theater. It's just because of the wall and bani ajibe fuel or theater. Ibuka bonak. Ibuka bo it's too painful. Abawo ngalo ha fuel da man ko dole da man easy bar ko mi ngala customer fana na karo kam ba jela ko min ko mi ka batala ko lele mi mo sa ko no mo soro bulu nyaawo ke ti amira ko min mun solution sa ga mi satol da handal ni customer be solution o de mi sandal ni wolon fuel o ji because inte to be frank sometimes I do it mo la soro bulu man kedin to nyalo but sometimes is ka mol mako le sa on da bani na rajibe ko about the same side will be la driver will be a client will be because there are certain customers milan ko e ma understanding sort it you do favor for them but it kala fle kejo jawmala so ni ajibe e mo mako ya sama Brikama kilim fula ya je ka toro la so de obviously o ya jibe ko mo ko jam Brikama $18 e bafta la 200 obon so it taxi driver so do fale won nam do benin kuma jaw so wala tina ko aba driver fuelo bi jelde bar customer bi jele taxi driver bi because customer ka fo taxi driver dol da fo mo mandia driver fa nga fo customer fo da fo mo mandia so nena la ju ente nga mo jamal fo je mi yalan ko because of 88 boro bula because of customers because I'm part of it mi yalan ko nga 88 bula because of customers because mam problem so kilim ko I always avoid problem nga problem so kilim fula for saba and abuka ke dinni mo so wala nante for me I absent myself from driving this $88 yes amna ba kile final message ti mi yalan ko ra customer ka ngani nyon drive until a final message bam for la customer le wala
jang Gambia mbele tam so nga doman rek moto bintala soto so mo mba so lo mo malo ala ka di mo so nte bi ta ba nyini kan so mo defana sina lo janga moto nyini so nga doman ñofe rek felo serta nyaaw nyaay ma jindi ban tel mimbi mano kan ndel ya doman ñofe rek nga ñoo understanding kumo dia ni nga ñoo understand Gambia bi nga lon ko mbele Gambia jang nga lon ko soto buka abuka daba nga ka folol anda abuka folo aka lawan so bi sa so man te fo bi nga so mete fo so abole nyama so mbam fula Gambia no kay jang mu Gambia beltam na doman rek nga do ko kay mbeta Iliman Diop Iliman Diop may gis ci tali bi yaangi uti moto wala non dama joge Banjul wacca waye coono lañ dee dañ nak ci éeg ak wàcce sonn nañ ci torop nguur gi moo ñu ci war a dimbale waaye du ci ñun da nga gis driver tamit comme su yow soo nekkee Westfield fii nga war a dem ba Brikama ñu ne la Latrikunda laa dem wala Tabokoto laa dem ngay fay ñaari ñetti place yow naka nga gisee loolu noonu loolu moom autorité bi moo ñu ci war a dimbale ñun def nañ liñ mun dañuy yéeg di wàcca dañ dee daj suñ coono bay gaañu sax ci moto yi coono boobu nguur moo ñu ci war a dimbale loolu coono boobu kay moom du ci ñun luñ ñu laaj ñu fay waaye nag nguuram yore yenn li wax dimbale ñu foofu la suma kàddu yam jërëjëf maa ngi tudd Jibi Diallo Jibi Diallo yow driver fooy daw waaw boo kay foog ñu dog leen foofu noonu because xam na da ngay gis ne like suñu bëggee yow ba mu jeex maybe aw nga da ngeen a dégg lu bari te man tamit suma kàddu foog ma ñëw ma wax telu badi ko kala amoy follow min diamu da tan ko min ngata mun drive foldi anda mun van drive foldi barata tan ko min ko wata ba kan anin drive ay fengo cliano la ñu sabu anin cliano la kuma men ka fa ka sia la kuma mi ala ko fanga buga tanu tan ko min ko ñing diamu la tan te fonyo van drive wala ta ke taxi drive wori ay ba jël ko min ko niaji be ni ko ba diamu la taxi drive wala karola ba van drive wala jël ni ba diamu la van drive wala ile ko be drive wala blame ba customer fana blame ke cliano de because ile diamu kana tan ko ko client ka kenya mi waddu bi jeni bi da kala kunda ya ko ni ko ndekata la kunda le bule ko no ani da fula la kunda ko ko kadan kata mo tamo ko ta sono ka passe fula ju so ibaje le ko client la fongo ko da mal la ka confusion of na nyim ko 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 lendi so bari ko ba fala le ko min ko government talents tv ngani fe na ngala jang nga ko mu da jang ko fana ri ka tani ko min ko nyima ke gambe de mala problem ori ni aji be ko min ko other african countries to mi anan ko ba ko ngani ko ay jera senegal jibe mo ro siara je le mi anan ko be ni baji be sa fe manul semmo wara manul wara tale bare ni aji be ko min ko nyim problem ko ba nyame do satande ko min ko congested ni aji be manul ko mo siara aba ko leara ko min transportation ko mi anan ko amu africa la major problem mi anan ko amanke gambe de mala problem bar gambe je to ko foko ikami moy mo la ba ko wala ko price ko le fen ko dala fata atoni pasol dala fata wala ko min drive wala bu ko son kata la ni bat la pasol kuntun na wala ka siaji. So these are some of the things that the Gambia is really facing. It's part of the problems. It's part of the first 10 problems of Africa, not just Gambia. So other African nations are facing the same problems. Let's go like to electricity, water problems, and third you have road problems. So this is not like it is. If you look at the other side of the story, you can see that it is. And the roads contribute to it. So if we have sufficient road, or if we have enough road, there will be no problems like this, because if the roads are big enough, then we have enough cars running. So the driver that is like, I'm going to Tabokoto or I'm going to Latrikunda, another driver is coming, he's going straight to Brikama. So he will see that he's losing money, he won't have time, the competition will be more. But the road is tight. Before you get to Brikama, you might spend like 30 minutes or even 1 hour, because the traffic is always congested. So these are some of the things that the drivers are also complaining about. You can see the driver is saying like, if you take customers like passengers from Westfield, taking them to Brikama, you can spend like almost 30 minutes on the way. So avoiding all of that, and you need to give your boss the money. You need to give something to your boss if you close at the end of the day. So concerning all of that, and the money to buy fuel, so and you also need to take something home. So they are saying like, concerning all of that, when they do the math, they realize that they cannot just go to Brikama Street directly like that. They need to at least dive to other places, Tabokoto West, Latrikunda, then Lamen, then to Brikama. So you can see this segment, this stop they are making, they are saying this is what is giving them profit, because without doing that, they cannot have anything. So this is like the Gambian people are talking about it, and setting lies to the next person that is coming. You can hear him saying about the government, like the government needs to talk. Let's listen to him and hear what he has to say. Your driver for daw. maa ngi daw Costa Road Banjul.
waaw ñeneen customer ñu ngi wax ne yéen driver yi da ngeen di suñu gars suñu dem Brikama suñu nekkee Westfield dañoo fay ñaari ñetti place yow loo am si pour wasi loolu. non xam nga pour loolu lan la maanaam trafic bi dafa block so léegi soo fi jëlee costaro direct costaro loolu da nga daanu gasoil because of fuel station bi léegi dafa overla seer fu mu nekk nii te soo ko defee ñaari pass nag da nga fa am profit bu baax sax te loolu nag muy overla cool si loolu nag loolu laa am pour ma wax si loolu. waaw jërëjëf. maa ngi tudd Hadi. Hadi naka. Diallo. sooy travel naka nga gisee transportation bi ñu ngi sooy travel ñeneen dañuy wax ne sooy dem da ngay fay ñaar ba ñetti place yow naka nga gisee loolu. dégg la moom démel man maay dëkk Taba Wilingara laa dégg léeg-léeg soo jógee Wilingara yaay ñu soo adamee ba Tabakoto driver dañoo war Latrikunda nga fay Latrikunda nga dem ñëw wax la Westfield nga ñëw fayati Westfield ñëw wax la Banjul nga bootoon dafa seer lu nekk ni driver tamit wala nguur bi dafa ñu war a dimbali si driver tamit pour ñu wàññi paas bi soo xoolee diggante paas bi nga war a génne si sa sarli bi tamit fu nekk ni yombut understand nga ñu ngi ñaan nguur bi pour mu war driver yi tamit pour ñu dimbal ñu wàññi ñu paas bi dafa métti moom de wala diggante nga war ñëw suba sax fajar sax nga war a ñëw yaay war dem Banjul taxi dañu wax nga yónnee taxi ñu ne $50 vanita ñu ngi wax $25 nga dafa costi damaa ñëw bi soo xoolee loo dee fay moo doon war 250 wala 350 nga war a fay paas bara nga egga sa kër bi waaw. ñeneen driver dañuy wax ne customer yi ñoo dee tax ay liggéey bi muy jafe la nga am si war si loolu. non dafa dibee si yeneen am nga yeneen driver comme si ootee nii laa reku naa nii am nga yeneen customer tan dee duga yeneen customer tan ñoo ya affaire am nga su waye driver su wa laa reku naa ku nekk d'accord ku nekk taxaw am nga du eb laa reku naa waaye da nga yeneen customer su waye laa reku naa wala Tabakoto wala Buba zone da nga yeneen customer yi daw ñu fay am nga su nga yow ku ñu di seen daandoo du mbeena yow da nga am kenn du am loolu moo nekk affaire bi nga yidi seen daandoo du mbeena loolu moo nekk affaire bi. loolu mooy nekk sa final message si customer yi ak si driver yi yëpp. waaw man may ñaan suma affaire lu wax bi rek moom may ñaan moom na Gambie dem si kanam rek loolu laa nekk di ñaan na driver tam ñu xool customer yi di seen daandoo na du mbeena kii am na kii amut na gaaw xam loolu moo yëpp waaw. jërëjëf Yes, viewers, you have heard from that one. So she was talking about several things. If you pay attention to what she was saying, she talked about the salary issue in the Gambia, and this is a very major issue that we need to talk about. And she also made mention of, traffic issues, that traffic is congested, maybe drivers feel Latrikunda la dem yo comme numa ko waxe rek mu ne la Latrikunda la dem yo nga ne ko waaw nga duga nga dem fofu nonu koku mu ne da fay proceed yow do you know what bulo fe because you foy dem fofu la moy dem, but then forgetting that you had an agreement with koku nonu. So I know it is hard, hamna ne neexut, but then agreement, you have an agreement with someone, so su demee like just make it easy for each other. So if I can like it is hard, you have them Brikama la moy dem. So then $18 ngay fay even though Latrikunda ngay watch and you agree to pay that. So if you go to a point nga aga fofu nga ne ko duma ko fay because lolu du pass bi. But then when you were getting inside, you know that was not the pass. So why would you agree to pay that? So gis nga conflict bi dafa ñëw in the other side. Maybe sometimes drivers lolu ñu wax ñu ne lolu motax ñu dé mer. Su ñëwee sax du ne yërëm gaay su ñëwee sax suñu dem Brikama sax dañoo war Latrikunda because why customers they make work we hard for us. So you can see on a salary sector also what she talked about, this is something that we really need to look deep into, because when you look at it in the Gambia here, who is receiving that amount of salary that can take you? You're so fake and I want to fare like $100 is everyday fare. Mboka lolu mom kay dafa wala metti de yo dege yo so waré fay every day $100 is minus that from your salary ma dinga mëna jënd saku mala. So this is something that we really need to look about. This we are really struggling, and if we don't make it easy for each other, dafa wala metti we are seeing, we are young people, we students are going to school, yo so feke $25 nga day jox sa dom pour mu dem school lolu mu def ko pass. Imagine su fekkee ne kooku noonu Lamin la mooy jógee muy ñëw Westfield school kooku su fee from Lamin to Westfield su mooy ñëw maybe si suba dafay nekk it is okay maybe loolu du mën a fee ñaari pass. So su ñëwee su mooy ñibbi mu taxaw Westfield ñu ne ko Latrikunda mu fee Latrikunda ñu àgg Latrikunda ñu ne ko Tabakoto mu fee Tabakoto bu ñu ne ko Lamin kooku at the end of the day lan la mooy lekk si school bi lan la mooy lekk si pass bi. So dangay gis na xale yi sax su demee school su ñëw war a jënd certain things they will think of the fare. Dangay fa xalaat ne su ma lekkee lii su ma demee war a fay pass su ma pass bi su mu dut nag naka lay def. So this is something that can affect our brains, our minds. So soon they need to feel free. So this is something that I think the government needs to do something about it, because from that we will talk about that one too. You can hear someone also made mention of the government and what they need to do about this problem, because koku nonu wat nako badi wal komi ko ngala do video batara silva fanako
America du manyina mo la ba manyina la hak yala wanya be komin go nyimba jamma la nga jamma bari abaje la komin nim ko dunga bar fa wara ba gen tol dang gamino damal nimbaje la se waro se si komin nga fala nyen talana na sida ifura westfield mono kanye fo ni aje fo ni aje nyiwo ku yala baake ato mi mo diaspora ta mo tra gambe jang alsa fu no mo la sa relate no alsa comment no to the comment section ala ko mo le fana kabera bo gambe jang al move to either Europe long America or other part of the world right now ali transportation system wo nyaade how cool it is iba feel ke ba comfortable le na ilo the train station the train so ta iba comfortable le imagine your brothers and your sisters to min bijang how do we feel like ngadu vano kono for before you get to where you are etara fo sinam pachak nganya happy bala ngay aga because of why that they ko wala congest maybe drivers sun gisene niti dem bari passage wora jël like sit wora jël 4 mu def ko 5 because munela so mun de to nga wacha and then obviously you know that you're hungry balanga am ben moto you don't know kanya ben moto di ñew da nga obviously da nga duga and then you cannot blame them and sometimes so bugé dem ci police da nga report ci police tamit da nga dem ci police tamit sometimes da nga dafa doy waar you see them mu dem ci police da bala muy aga rek then they talk and then do some things what happened you proceed so you can see that like so bugé wax like corruption you must diversity then you have to look up a little bit da nga wara adjust because you can know that the corruption comes from another level when you're down so if you want to blame them we need to blame them so if I get 100 and then go to blame 50% you blame ñun tamit because ñun tamit ñun ñoo lay liggéey ak gaay we work with them I know it is not easy nga wara fay ñetti place nga wara dem be lamen Westfield be lamen fu nga xamne da ngay fay $10 nga wara fay more than $15 so lolu dafa maybe dafa yang koy gis like it's a waste to you but then at the end of the day why are they doing that they are saying the fuel is expensive they're saying this is expensive they're saying that is expensive but you guys in the diaspora we need you to tell us how do you feel you sitting there and then hearing your Gambian brothers your Gambian sisters here in the Gambia complaining about the transportation system traffic bi dafa jam ma ngi dem liggéey dama lead dama ñu ci traffic 30 minutes man fofu non 1 hour man mo rosoto no ñi nit ñi complaining people are losing their job because of that people are getting late and getting suspended because of that because if you are late today you are late tomorrow I might not understand as a boss because I will say even though you are coming from 100 kilometers away you know that you have a tax to carry on so obviously you don't have time or aga so if I don't understand that you might think that it's not your fault but me I can see that it's like it's your responsibility and you're not taking it seriously so the guy is like this can cause so many damages to our society and then the youths are doing so much super so everywhere you see different kind of youths men women are all out to do what they have to do in order to come home with something so if those people are having frustration stress every day how do you expect them to do their tasks therefore over medi you have several things to do at your work or at your school you have assignments to present you have things to do new traffic stress you are stressed you are frustrated and then you to your workplace or to your department whatever you're doing you thinking about so many stuff maybe da nga hulo ak apprenti bi maybe da nga tok ci benen nga tok ay sanni wo ci moto bi koku tamit wallu nga xamne neexul le tamit nga tontu ngeen hulo or stuff like that so that thing in your head can traumatize you dafay tassa nga ñew nga wacce sa stress bo no ci ku nga xamne sa koku defu ci dara nga ñew ci sa workplace bi nga otherwise so you can see this is all something that we need to find solution to it. I think the government need to stand up and then help the Gambian people because we need help from them. If they create that dialogue between them and the police and also involve the drivers because so these drivers guys they feel left out. They feel left out. They can't make ñu me kalamuta. Ko ñu mo bëgé do kalamuta. Drivers ni wona ñi useless ñu ne ci traffic bi apprentices we think that they are not. But we can tell you that they are having a job. Being an apprentice, being a driver, van driver, public driver, league job la. You are earning money. But what I need to tell these people, so if you're driver you might say right now or apprentice, I need to tell you one thing, remind you one thing. Whatever you do, you need to put your mind to it. So if so you say anything you may want apprentice ni lan men apprentice bahuñ apprentice to rek apprentice dundé set ni stuff like that. All those wahi bon yoy it's because you don't make it like it is your thing, it's a thing of your heart. So Balani dem si lolo, let me just take a break and then we take a look at that and we'll be right back. Don't move anywhere. Karamo baro itala do ko munele jang. Ntolu mu drive for leto. A drive for angaje pasase le dia mo si ara ko comme ni nyana kada ko brika Westfield jang ikabatale but do ba fole ba pasi fula jula do pasi saba ite mo soro ka mo le drive wol karol. Ntebe mo na fola ntela dia mo bita luwa la karol to because drive wol fana be luwa kotole.
drive folte lono la ya fo comme ko benyene kala penyene kala ni client no le fo be drive fole fanam folale adu ni drive fole fanam fo say loi be marale men bulu min si loi emphasize wala nyanta itandi la comme ko because bi nim police lu lota ko drive fole manyana nyin kala drive fole to loi am to no le bulo ko ya fo talende la rekunda by force silo si dete nyawanya silo la deto wo ngo tarale wonte biti ya understand but ni silo de da fanan drive fol fanan nyin drive fol fanan yalla nako silo la deto fanan manya na sabu la ko ye fella hadama dun ko me yalla ko te sambanola bari ni drive fol ya start government ni drive fol bule e nyama because government nyanta patalale ita abula la no la ko men ko drive fol men diate yake ndam drive fol because ndeta la drive fol kam ya understand so ni drive fol bulol nyama na data meta ni ko mina bondela mina problem dole create la na so problem o nin ko problem o kana create problem lo da la foloto ni man step taje drong ni abula fata da ko fay sulo dum ni ko ba stop la rek ka problem wala sama naw so still wote ka problem wala emphasize ya understand so ndebe government appeal la rek government ye dabula je ni me dabula no je a ko bita nyato la nak kudo kula soma kula mina jam me alon ko ba fala ko kabirin kunu ngabe keren so bi kabirin bi la mo a stop lu ngote inen police ole ñom moy ay information di ay jila ay jini nakala to da traffic officer kinkoli mi no let them talk to kinkoli yalon ko ne mobile traffic be dunna nyamen because driver be on the mobile so ning mobile involved taje la rekunda talen ni ñum men ka fota ngabe bola len defana am 100% sure of that thank you very much man papi ala to da baji Pape naka nga gisee transportation system bi nga war a dem ba Brikama nga nekk Westfield nga fay ñaar ba ñetti place loolu de neewut yàlla dégga naka ci pexe rek nit ñi dañ son nañ trop de ci loolu ci pass boobu dem ak waaja da nga gis ne boo yoree pass yi Brikama straight nga ñëw waaca Westfield Latrikunda fële abuko loolu dafa naxa trop loolu nit ñi dañ ko def naxa ci pee rek yow la nga foog mooy nekk solution bi pour stop lii yëpp solution bi man defe naa ne ci kii essence bi la seet daal essence bi kii bi moo taxawut fen waaw price bi taxawut fen loolu moo tax nag ay to nding man Suleiman laa okay bani wala bila mo ya dola kaya fanya men ko man sakunda fana nyande ke daga kulo kono le ma ko ro kidi nyaa bawo afo ko min ko ni man sakunda mi dal keji bawo silol de to nin ko mbo fola kulo mi alonga metela to nyaaro bar kamen hani kamen amun kulo de mi alonga nyande ka fole kadum de de nyaawo nya fana ma yurwa ni ka kan ba ko banko la yurwa bi lafta wala ma lafa banko yurwa varanga ta nyaado ma lafa katara ni sila de tere ko fo so lafa ko fana ni ngasa yurwa no nyama yurwa wo nyama ko ma fanya man sakunda fana nyande ke nyande ka kata kele ya futa mulla min yalan ko la fana samara ni ko le mol bule ye dablo ko ko saja ko min ko ni sa ka ko mi yalan ko woni dala because akere ko mi yalan ko ameta ka fole ni ngi ka isa fanya ko mi ngi di ko de mi ngi ko mi ka ameta driver ka birin sa sanji jama ko mondo mul ba ka kan gameja so ba jere ko min ko nyum ko da ko la ko min dos mo sa fanya ni do di amla ko nyeko ni private tio mi yalan ko private modo no ka kam fara ba ga de fon ko private modo tio ni batame kan silo kan ni ko mani ko samba isa sonna ise bang ibu ke jibe fam ako ko mun kunna ko yala ko mon betia so private yo fana sa understand ko min go like ni aje ni molbe break la ka fay ko ni la lift la they need lift ima ko because isa aje ko min go amanki sawodi kalo ke dan lift la all the time because ibaje ko min go mo ko lo ko yare mo mo lo so wala ko min go fana asake no do bije fanga ila passo bande bulu because maybe your passo min jonjo na siata so passo bande bulu maneke ye ini da pour mo se ma fo ko wato wada jarta pulina e mo yesilo ga ya chike ya sambo but it is necessary like sometimes ye jere yelo ye samba because if fuelo min jeni da ma if the same fuel jena ni mo ne mo tika so what is it like mo tika mo ko na man ke mo bi fenne bi bal mi an ka sun kan wala fenne abile mo dol tinya wala fenne like e chike samba wo abaraka fo ma sa fenja ma la fanu ta kanji because na mo li da fana sindi badame so ning ala ko di la mo ay ma ko fendo di le fane mo do ma ko because hina mo because be mo inyon gameno le imira brothers le dia or your sisters because then I hold like your other relatives are out there too
ñoom tamit mun nañoo gis keneen tamit ku am moto maybe yow nekkuloo fa kooku ñoom tamit ñu wax kooku noonu pour mu yóbbu leen so kooku su waxee maa bañ mu ñëw si kër muy explain loolu and yow nga xam ne obviously you did the same thing you know you cannot relate to that you cannot even talk about it you cannot blame those people because you know that you do the same thing to other people so I think it is very nice to be nice because Gambia that's what we know about we know to be nice to each other we are so friendly we are so nice and more si customers yi tamit let's be nice like try to be ngeen those nice people try to engage yourself with these people so ñëwee nga neexal apprenti bi nga ne koy apprenti yow tamit soo ma defee li man ama pass nga waxtaan ak moom nicely the apprenti can understand you wante soo defee yow yaa nekk lii bi yaa nekk commando bi wala yaa nekk gaynde bi si lii bi apprenti bi obviously moom tamit dafay jaay loolu noonu so you need to respect each other in the system so you respect wante si system bi da ngay gis ne dafay easy because if you respect somebody you beat that person down because da ngay ñëw soo ñëwee si man nga neexal ma nga wax ma si wax bu rafet nga ne ma dama bëgg a dem fii wante yow fooy dem su ma demee loolu noonu dama bala nga yóbbu ma ba foofu noonu rek ma fay lii laa am nga def ko you talk to the person very nicely at least the person can understand you mu wala waaw no problem ba dugal wante yow nga ñëw hey driver man damay dugal man dama fay loolu noonu driver lii driver nele nga may you talking to me like that damay feel like okay lii daf may jaay kii daf may jaay doole wala la nag maa moom suma moto te lu may caaj loolu laay caaj te yow tamit driver dafay mel driver mu ne saa da wane dem nga foofu noonu te fii laa dem te fekk da ngay fay pass bi you see that hijjo wante loolu baaxul you don't need all of those things you don't need to act brave onto something that you need it if you need something try to be patient that's all you need to do patience gaa ñu ne naka olof yi xam nga naka lañ ko dee waxee naa ma mindi la taataa leen yóbbul su la joxutee dara du la ko mën a jël so patience is something that is very beautiful it is nice to be seeing people smile all the time because da ngaa gis ne ñi tamit seen liggéey bi it is very frustrating da ngaa nekk si moto bi you are sitting down the da ngay dox si naaj bi it is painful it is stressful so if you want to add more stress onto that ñooñu dañoo overlap mer so ñu delluwaat ñu seetaan si beneen vidéo ñu dégg gaa la ñoo wax Suleiman Jafna yow la nga driver wala apprentice man apprentice but driver la train yeah so ñeneen customer dañ ne dégg gaa ñu ngi complain ñu ne suñu dem Brikama dañoy fay ñaar ba ñetti place yeen mi nekk si moto bi yow la nga ñu mën a wax si loolu moto bi kay moom ñetti place ñetti place moo gën a baax bo waaw boo xam nga man dégg ma wala simbu waaw mën naa la ko kay men ko kay no yàlla place saba ni ñaawo je wala bedare place fula defo place fula mo fula dama anim place saba wala kilindi de buro defa wala keno la sa minimum place saba songo soro wala kile nyaade minimum place saba soro wala sila le tonko ila kol ke fo bari amna ko mi nga wuata mul batani la baake ba mini ala ko imam ko do ñu soro ko place saba ju no ate batani la baake ay ko do betare bulo paso mon ko le etinde la sirek mon ko le okay baraka na do mu seni ñaali songo seni songo do mu ne driver for apprenti driver la seni songo nga moy fanan customer mi ya fo mo le client ko ni nyane ka fa Brikama e Westfield e ka Bantaba ke ka passi fula jo passi saba eti mo soro ka fo no o man gende la moto lo mu moto ndi wala di vano lo wala ndal mu gele le ndal ka tawe da rek so aro bu ko ke non ndal bu ko si fa sa minu ko ke nyon driver eti mo soro ka fo o muy telephone la edi ala dina Sati ama mun kula nyanda kaka ko be stop. Mun nyanda kaka pro be stop. Awo kay mom. Saw wodu rakilianol fo le bulo. Okay, baraka. Mangi tuda Mamadou Korka Keita. Mamadou Korka Keita yow la nga driver nga passenger nga wala apprentice? Man passenger la. La nga ñu mëna wax si dog pass yi like ñu soy dem be Brikama nga nekk Westfield nga wara fay ñaar ba ñetti place. Légui fum nekk ni moto yeb dafa bari. So moto bu nekk daf dee daw fu mu war a dawee yeneen ni dañ dee daw Banjul Port Banjul Terminal ñeneen ni dañ dee daw Banjul Garage ñeneen ni dañ dee daw taxi dañ dee daw ba Banjul Port dañ dee daw ba Banjul Garage waaye nu mel ni nag pass bi seerut $25 yi seerut pour ñun Gambian yi yëpp pour fii ba port nga teel a aaga $25 si seerut ak fii ba Banjul Garage nga aaga $25 si seerut si fannaa yu daw garage yi ak fannaa yu daw port garage ak taxi yu dee daw si kaw tali yi. waaw suñ jógee si wàllum Banjul ñu ñëwee Westfield to be Brikama
so da ngay gis ñuy dem ba Brikama da ngay gis dégg nga ñeneen driver ñu ne la Latrikunda ñeneen ñu ne la Tabokoto yow mi dem ba Brikama ngay fay ñaar ba ñetti place yow naka nga la nga ñu mën a wasi loolu des na si nooy ñëwee ndax yoon bi xat na ndax yoon bi xatut waaye soo amee sa xaalis rek di nga mun a aaga Talinding soo jógee Banjul soo amee sa xaalis rek di nga mun a aaga Tabokoto soo amee sa xaalis biir Banjul si garage bi rek di nga mun a aaga Talinding fu mu nekk nii waaw da nga gis ne ñeneen ñi seen ami like bariwul ñeneen ñi amuñu xaalis pour fay loolu yow wante dañooy dem ba aaga dañ war a dem ba Brikama so ngay taxaw like for 2 hours amuloo moto bu dem Brikama because moto buy dem Brikama mu ne dafa bëgg a ñetti place mu dem ba Latrikunda Tabokoto den Brikama loolu la fu mu nekk nii dañoo ñaan yàlla ñu ñaanal Gambia bi because ñu am xaalis yi seen moto yaa dee gën a rafet si kaw tali bi ñu gën a am xaalis seen moto yaa gën a rafet si tali bi sakantuma ñuy liggéey nii ñuy liggéey fannaay yi dafa bari torop si kaw tali bi waaye ñu comme maanaam moto buy yóbbu rek daf day yóbbu client ba sa xol seeda moto buy yóbbu rek daf day yóbbu client ba sa xol seeda soo buggee aaga Talinding da nga dee aaga Talinding ba sa xol seeda soo buggee aaga Banjul da nga dee aaga Banjul ba sa xol seeda soo buggee aaga port garage port da nga dee aaga garage port ba sa xol seeda nte Jojo Dabo ngaje coming ko drive le ka pasul da ife kongo ke coming ni kata Brikama isa pasi fula jo pasi sabanyongo bari to fano safo ko fuelo lo ko Kenya lo barato min kana je ya ko yenya de tolde tonya wode amam bete ya katun tolde nta kawot sukutale bani dobi je ni moto tiel nata yendandi bambo yo wesfi wol yafa ko dobi je ni moto ndingol bulata wolela wol safo ko mbeji la mbedan na tipa karasi ni idanta woto ye ko kata wesfi yana amurun ko take ye dojo ko take ye moto ko dojo ko take yana amurun ko take yana wesfi yalo fanan jibe ba o fanan haramu tal amman bete ya ala man la fala kila man la fala andun alse ya mar wala ntol ni idama ntol ni drive folu mu nyola jambandolet ikana kersubango itandil an kana kersubango itandil bar nga jibe nyaawonya nyanta kuma fala wotole wo man bete ya bi amman bete ya soma al nyanta kadi amu ko wala mun nakko moti banko ala ma soma yala fondin kebe dawda ala ma jibrin kampa bitila nali be kan albe kunyim masilo ka ala ma ala yen nal dema ala man nal sutural ala man nal kantal da jaw nya jaw dabara jaw kata jaw nambara jaw sinyo jaw ala me be ko la dilal banko tiyo fana ala ma maralo sono yala bul ala ma jawul sunu la karol ala ni la ilaha kumo horomot katu me mira adam baro abe menna moli gitu talande tonya bar me emira sibito ni dimaso momo nyina tawo lungala ikana imanya na pisir walle yala wala mun tala kumot wassalam. So in this current moment of time, every Gambian is trying to find a vehicle to their place, and now we have talked to several Gambians and they are saying this is a very big problem that the drivers and the government have to do something about it to make sure that this problem is long gone, because you cannot be paying 3 to 4 or even 2 fare just to get from Westfield to Brikama. And talking to the drivers on the other side of the story, they are saying this is something that they need to do because they need to have profit in order to get fuel to get their cars running. So you can see the blame is coming from both sides. The customers are blaming the drivers are blaming the customers. And at the end of the day, we all get the same information that the government have to create a dialogue within themselves to make sure to eradicate and find a solution to these problems that the Gambian people are facing. Here at Westfield, when it's at 4 p.m., you can see whole lot of Gambians from work, from school, from different sectors that get to this place, because Westfield is a center where so many people meet coming from different places to go home, traveling from their workplace, then going back to their homes or final destinations. But then it is a problem when it's 4 p.m. You can see it will be so congested, the traffic will be so congested, so many people, so many cars, but it is not even sufficient to get all these people out of here. In order for you to go home as faster or as soon as possible, or you want to go
as in a click you need to pay 2 or 3 fares. For instance, when you were here, you were going to Brickham, from Westfield to Brickham, they might ask you to pay from Westfield to Ladrikunda to Lamen or Tabokoto. If you are lucky, you get Lamen. Then from there, you need to pay to Brickham. So this is something that we have had a lot of Gambians complaining that they are tired of paying 2 to 3 fares just to get to a destination. Like, this is their own Gambians. Like, they're saying we are all Gambians, and this is not easy. Like, we know the salary of Gambia is not that sufficient for you to be paying that huge amount of money each and every single day that you have to be traveling. This is Ibrahim Ajamban, Gambian Talents TV. Keep watching while we bring you more. Thank you. And exactly, keep watching and we'll bring you more. Like I'm saying, Gambia is a very nice country, very beautiful. Then we have Gambian talents. We explore talents. We come out in different formations. And we are saying hello to Badu too. Badu is saying hi. Badu is watching. And we are saying, if you're watching right now, you can drop your comments and tell us what do you want us to talk about next. Because Youth Bantaba, so we will talk about almost everything in the Gambia here. So, and for you too in the diaspora, you have a wife here who is in the Gambia. For example, like she is closing from work by 4 and then get home very late. You having doubts, maybe she is doing some other things. Be mindful, brother. This is the Gambia and the traffic is so congested, it is so tight, it is so hard to get cars here to go to your destination. Like I'm talking about, you can see from the videos, you can see that when it's 4 p.m, we'll bring you something like that so you can see and you can relate to it. When it's 4 here at Westfield, it is very hard to get a car, to get a vehicle to go to wherever you want to go to. So when your people are late from work and then it takes time for them to get home, understand it's not their fault. The traffic is not easy. And standing at Westfield going home when the place is very congested, oh, there are so many things that can happen. You can see some people will come there just to pickpocket you. You will lose some of your things. So that's why some people don't want to get themselves involved in this to rush so that they can get car or so that they can get a vehicle to go to where they want to go to. So they want to stand and wait for a car to come. So when people are trying to struggle, the hustle and the push and pull, people don't want to be part of it, because if you join into that, you cannot do it. So I am saying this is all we have for you for this week, because the Youth Bantaba will be coming to you each and every Friday here on Gambian Talents TV. Again, to shed lights on my partner, Aisha Diallo, we are saying we miss you and keep doing what you're doing. Here on Gambian Talents TV will come your way. Myself, Ibrahim Jamba, and behind the camera is my boss lady, Father Samba. Thank you for watching until we come your way next time. Bye-bye. Serna tayit wer bu de nit taxaw la talal la loxo dama ne askan bi jox len ma sen noppa ndaxte Kayra Show Properties ñum ñoo ñew nak génné fi lolu bam set wécc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yañña dëkkeekaay yi nga xamantene ni ñu ngi ko jaayé foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Kayra Show Investment Limited mu ngi la ko fa amal Kayra Show Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash price muy jar si $200,000 $250,000 $250,000 mortgage nag foo ko dégga mooy fay nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benn weer dama ne Kayra Show Properties njaaxare jeex na coono jeex na te dal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw ba nag Kayra Show Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu sa Lamin Kerewan Fashion Avenue Superman day gàtt te bari yére ana ñu bëgg a sanse ana ñu sanse réer ana ñu ne Gambie mënuñ sanse man Emel maa bañ ba tëdd si suuf Gambie rek sanse rek la ñoo def ba tax ne suñ politicien dinañ la tegaay est-ce que suñ artistes yi mun nañ sanse suñ businessman yi est-ce que mun nañ sanse mosuma fourchette kenn du ko jëmee kubo ba tax na dinañ fu budde daal nag ay fashion design hairdresser yi make-up artistes yi ba si modèle yi Fashion Avenue rek dina neex ta dagan every Thursday nga ànd si man Emel dina neex ta dagan yéen a gën a xam ñoo far ñu farfañe